אוקיי, אז אנחנו נעבור מהמושב הראשון המרגש למושב השני בזווית קצת אחרת מחקרית. אז אני אציג את עצמי קודם. שמי ענת ויינר, ואני מנהלת את התוכנית הבינלאומית על שם ויס-לבנת לתואר שני בלימודי שואה באוניברסיטת חיפה, ואני שמחה לפתוח את המושב השני שמתמקד במחקרים חדשים על תקופת השואה בהולנד. במושב יציגו פרופסור דן מיכמן על המחקרים בנושא וחידושים בתחום, רבקה באום שהיא בוגרת התוכנית ותציג את מחקרה האחרון במסגרת הלימודים, ואנמיק גרינגולד ממוזיאון השואה באמסטרדם על הקמתו של המוזיאון החדש. אנמיק ורבקה יציגו באנגלית, אבל אני אציג תחילה את פרופסור דן מיכמן. פרופסור דן מיכמן הוא פרופסור אמריטוס לתולדות עם ישראל בעת החדשה וראש המכון לחקר השואה על שם ארנולד וליונה פינקלר באוניברסיטת בר אילן, הוא מכהן כראש המכון הבינלאומי לחקר השואה בקתדרה על שם ג'ון ניימן לחקר השואה ביד ושם. פרסומיו עוסקים בהיבטים מגוונים על השואה, של השואה עצמה, ייצוגה והשפעתה על ישראל, יהדות העולם והעולם המערבי. הוא כתב וערך ספרים רבים, ביניהם רק דוגמיות, פנקס הקהילות הולנד, שתורגם גם להולנדית, השואה וחקרה, המשגה, מינוח וסוגיות יסוד, השואה בהיסטוריה היהודית, היסטוריוגרפיה, תודעה ופרשנות, הגטאות היהודים בימי השואה, כיצד נתהוו ומדוע, וגם באנגלית כמובן, emotions, imaginations, perceptions, egos, characteristics, ego documents in Dutch Jewish history פורסם ב-2021, והאחרון שפורסם ב-22, Holocaust historiography between 1990 to 2021 in context, avenue, insight, perceptions and understandings and overview and analysis. אני מתכבדת להזמין אותך להציג על מחקרים חדשים. טוב, תודה רבה. אחרי הצהריים טובים למי שבארץ וקצת יותר מוקדמים לאלה שבהולנד, יש כמה. אם נמשיך את המושב הקודם ושואלים על הרקע ההולנדי שלי, אז הנה הרקע מאחוריי, הרקע ההולנדי שלי, אל המדפים, הפינה בספרייה שלי על הולנד ובמיוחד על השואה בהולנד, אבל אני אגיד בכמה מילים אישיות, שכמובן אני בן לניצולי שואה, שבין השאר היו על הרכבת שקוס וייבר ידבר עליה אחר כך. אחי ו5 בני דודים הוסתרו, ואנמיק שתדבר אחר כך גם עסקה קצת בדודה האחת שלי במיוחד, ואנחנו עלינו ארצה ב-1957, כשאבי מונה למנכ"ל של יד ושם. אני הגעתי לנושא השואה, יש לזה שני הסברים, אני אומר במקרה, דרך חתחתים אשתי אומר שהייתה פרדסטינציה, והרקע הזה, גם אני יכול לספר קצת על סוכר ועל חלב שנשמרו מ-1945-6 חבילות הסיוע שהגיעו מארצות הברית להולנד אחרי השואה, ואמי שמרה עליהם, ובכל שנה לפני פסח היינו מורידים, מנקים ומחזירים, ואני רואה אותם עד היום לפני עיניי. אז זה ככה קצת הרקע, ובאמת בתחילת דרכי עסקתי יותר בהולנד ובשואה בהולנד, לא עזבתי את זה, אבל אני היום הלכתי כמובן גם לכיוונים אחרים. זה אומר לנו גם שגם כשאנחנו מדברים היום על השואה בהולנד, אז בנפרד, זה לא שואה, אבל גם ראשינו נמצאים באוקראינה ומה שקורה שם, והמראות הנוראים שבאים משם. אני גם שמח ששלושה מתלמידיי שכתבו עבודות במסגרת התוכנית משתתפים היום, גם נני שכתבה על הפחד ממאוטהאוזן, וקוס שעוד ידבר לאחר מכן, ורבקה שתדבר
עוד מעט, רבקה האחרונה שסיימה, וגם הם סיימו בציונים טובים, אז בכלל זה משמח, וגם ללא ספק תוכנית ויס-לבנת מבחינה הזאת היא בית חם ומעודד לכתיבה של חידושים בחקר השואה. אם אנחנו ניגשים עכשיו לנושא, אני אנסה לצרף, אוקיי, אני מקווה שרואים את כן. כן. אז קצת שיניתי את הנושא ממה שהיה כתוב בתוכנית. שים על מצגת, אני. זה לא על מצגת. מה? זה לא על מצגת, זה לא... תשים על תצוגה. כן, מה שאמרת ללחוץ עכשיו, בדיוק שם. כאן. תשים את זה על תצוגה. איפה זה? למטה, מתחת. לא, רגע. אתה יכול גם ללחוץ למעלה על הצגת שקופית, על התפריט, הצגת שקופיות. איפה? למעלה. הצג, איפה? יש לך למטה, ממש למטה, יש שם... לא, זה לא, אצלי זה לא למטה, כרגע. זה מה שאנחנו רואים, זה למטה. אצלך למטה ליד ה-80%. נכון, ליד מימין ל-80%. צד שמאל למטה. אבל אצלי זה... רגע, אחד. פה, רגע. נו. צד שמאל למטה. נו, איפה שיש שם את התצוגה, כזה כאילו מסך. זה מה שעשיתי. תלחץ. שם, זה מה שעשיתי. זה לא עושה? רואים? רגע, תפתח, צריך לעשות share screen שוב פעם. אחד על ידו, תזוז אחד על יד מה שאתה. רגע, חברים, שנייה. בואו נעשה עוד פעם. כן, share screen פעם נוספת רק. רואים? באותו צורה. אבל... אפשר לראות גם ככה. תזוז אחד ימינה, זה הכל. תלחץ, זהו, בדיוק. אם אני עושה כך? כן, תלחץ על זה. כן, זה לא משנה לתצוגה אצלנו. בסדר, נמשיך כך, אין מה לעשות. אוקיי. בסדר. טוב, אוקיי. אני מצטער, לא יודע. בדרך כלל זה פועל, אז כנראה משהו אני צריך עוד להתקדם. אז כמובן להכניס לזמן הקצר שעומד לרשותנו תמונה רחבה של חקר השואה בהולנד והחידושים, זה בלתי אפשרי. אני רק אציין ככה כמסגרת שלספריית יד ושם, זה בדקתי את זה לאחרונה, בשביל הדבר האחרון שכתבתי שהוזכר גם, אז לספריית יד ושם הגיעו בין השנים 2000 ל-2020, 78,175 ספרים, מהם כ10,000 ספרי מחקר, וזה עוד לא מדבר על מאמרים בתוך כתבי עת. אז כמובן מספר המחקרים על השואה בכלל הוא עצום, וגם על הולנד יש הרבה מאוד מחקרים, אבל ההיסטוריה בכל זאת של חקר השואה בהולנד היא מעניינת, ואני אנסה לעמוד על כמה נקודות. קודם כל משהו לגבי המינוח, כפי שאפשר היה לשמוע גם בעדויות, בסיפורים ששמענו במושב הראשון, המונח שהיה מקובל בהולנד במשך עשרות שנים עדיין משמש, זה דה אורלוך, המלחמה. הולנד בעצם לא השתתפה במלחמות של ממש מאז 1830,
כשבלגיה הוקמה, וגם במלחמה הזאת היא הפסידה, אז היה כמובן קצת במושבות, אבל אז המלחמה זה מלחמת העולם השנייה. המילה השואה נכנסה בשנות ה-90 בהשפעה של מה שקרה בעולם, ההתרחבות של העיסוק בשואה, וכמה אנשים, ביניהם למשל ויס-לבנת, שכתב ספר בקליין השואה, השואה הקטנה, ובשנים האחרונות גם המילה הולוקאוסט, כמו שאומרים בהולנד, הולוקאוסט נכנסה. אני יודע אפילו, אנמיק יושבת מחייכת, אני רואה מכאן, שהייתה שאלה איך יקרא המוזיאון החדש בהולנד, המוזיאון השואה. גם שאלו את דעתי, אני חשבתי שכדאי להשתמש במילה שואה, אבל עשו איזשהו סקר, ומתברר שכ-80%, אם אני לא טועה, של האנשים בהולנד מכירים יותר את המילה הולוקאוסט מאשר שואה, אז הלכו על המילה הזאת. יש לי בעיה איתה, משום שהיא משמשת היום להמון דברים אחרים גם כן, ואז אחר כך צריך להתחיל להסביר מחדש, אבל זאת הייתה ההחלטה וזה המצב. אז מכל מקום שמאז שנות ה-90 שתי המילים האלה נכנסו גם לשפה ההולנדית, אבל עד אז זה היה המלחמה. וזה עדיין בוודאי... סליחה שאני מפריע, אנחנו לא רואים שעברת שקף, אני חושב שאצלך... לא, עוד לא עברתי. סליחה, אוקיי. עם המינוח, אתה רואה את מינוח ושאלה מנחה? זהו, אנחנו עוד בשקף הראשון. אז אני חושב שמה שאתה עושה זה, אתה מציג אצלך במחשב, תצא מהתצוגה של המצגת, ותחזור אל החלון של הפאורפוינט הרגיל. וזה גם טוב, לא? אנחנו עכשיו לא רואים, בואו ננסה. שנייה אחת. אני באמת לא ברור לי מה קורה פה, אבל... וזה כן, עכשיו? עכשיו בסדר, יופי. טוב, אוקיי. אז זה המינוח. לגבי המינוח, הדבר השני, השאלה המרכזית שבעצם מרחפת על המחקר של השואה בהולנד מראשיתה, זה איך זה שכל כך הרבה יהודים מהולנד נספו. יש איזה מרווח קטן לגבי המספר, אבל זה פחות או יותר מעל ל-102,000, כ-75% מיהודי הולנד. מדוע השאלה הזו כל כך הטרידה את הציבור ההולנדי? משום שיש דימוי עצמי נורא טוב. אנחנו נחמדים, אנחנו טובים בכדורגל, יש מסורת של חיים יהודים בהולנד מאז סוף המאה ה-16, אז איך זה? אז מי אשם? יש התמודדויות כאלה גם קצת בארצות אחרות, אבל בהולנד זה מאוד מאוד חזק, בגלל הדימוי העצמי. אז השאלה הגדולה, מי אשם? הכובש הגרמני, החברה ההולנדית, או היהודים? אז זה, אם אנחנו מסתכלים על מה שנכתב על השואה בהולנד באופן כללי בספרים כוללים, במחקרים כוללים, אז הולנד הייתה אולי הראשונה שבה נכתב ספר כולל, שמציג תמונה כוללת, גם כשהיה בקושי מחקר, או אפשר להגיד לא היה קיים מחקר בכלל. זה אנסוויליק, זה שם עט של קווקזילבר, המלחמה שהיטלר ניצח בה עוד ב-1947, כלומר כבר אז היה בידי הציבור בעצם איזשהו נרטיב שמספר סיפור כולל על השואה. כמה שנים לאחר מכן יצא הספר שכתב עורך הדין, הסופר, המנהיג הציוני אבר הרצברג, כרוניקה של רדיפות היהודים, שזה בעצם היה תוצאה של התפקיד שלו גם כעורך דין של ראשי היוצרת, היודנראט, אבל זה גם היה נרטיב כולל שנכנס לפרסומים, שורת פרסומים של המכון לחקר מלחמת העולם השנייה.
אחר כך הממשלת הולנד הטילה על היסטוריון ניצול שואה לכתוב ספר, וזה ז'אק פרסר, שתמונתו אתם רואים בצד, שכתב את הספר אונדרחנג, שקיעה, שתורגם לאנגלית בקיצור, יצא כמה שנים לאחר מכן, Ashes in the Wind, הספר יצא ב-1965 ועורר תגובות מאוד מאוד רגשיות וסוערות, ומ-1969 התחילה לצאת הסדרה הארוכה של הספרים של תיאור מלחמת העולם השנייה בהולנד, של ראש המכון המחקר, אותו מכון שהוקם 3 ימים אחרי שחרור הולנד, 8 במאי 1945, היום זה מוכר כניוד, לפני כן ריוד, ולפני כן עוד המשרד הממלכתי לתיעוד המלחמה, שהתחיל לאסוף חומרים ממש מרגע סיום המלחמה, ומי שעמד בראשו היה יהודי שהצליח להגיע לאנגליה ב-1940, אבל בני משפחתו נספו, והוא היה היסטוריון, גם באוניברסיטת רוטרדם, וכתב סדרה ארוכה, בפועל זה 25 כרכים, רשמית זה 14, אבל חלק גדול מהכרכים יש להם שני כרכים, א' וב', ולצערנו ברגע שהוא גמר את הכרך האחרון, הוא גם קיבל איזה אירוע מוחי, עשרונים שהוא עסק בזה, אבל יש שם המון על השואה, ולאחרונה, לפני 4 שנים, כל החלקים על השואה הוצאו ביחד כמסגרת אחת, זאת אומרת, זה ספר כולל על השואה בהולנד. אבי והרטוך ביים ואנוכי כתבנו ספר שנקרא פנקס הקהילות הולנד, שיצא אחר כך במהדורות מעודכנות בהולנדית, ושם בעצם הדגש הוא על השואה, אבל יש הרקע של הקהילות השונות ברחבי הולנד וההיסטוריה שלהם, אבל החלק הגדול הוא מוקדש באמת לתיאור של השואה, הן בחלק המבוא והן בקהילות עצמם. ב-1995 יצא ספר כולל על תולדות היהודים בהולנד, שיש בו חלק חשוב על השואה, שכתב אותו חוקר מאותו מכון, שהוא היום כבר הרבה שנים פרופסור, פטר רומיין. לאחרונה יצאה מהדורה מעודכנת של המעודכנת באנגלית, וב-1997 יצא ספרו של בוב מור, חוקר בריטי עם אחד ההורים הולנדי, שנקרא Victims and Survivors, תורגם גם להולנדית. ב-2011 יצא ספר שהוא בעצם עיבוד של דוקטורט של 2 שכתבו ביחד במשך הרבה שנים. אחד מהם גם עבד בבית לוחמי הגטאות כמה שנים, פים חריפיון, והשני הוא רון זלר, שעושה השוואה מדוע התוצאה בהולנד הייתה כל כך קטסטרופלית בהשוואה לבלגיה וצרפת. בבלגיה נספו כ-43% מהיהודים, בצרפת 24-25%, זאת אומרת, הולנד מאוד מאוד שונה. ב-2015 יצא ספר שמתרכז במיוחד בגרמנים, אבל את חלקם בשואה, ברדיפות היהודים. ב-2017 יצא ספר של חוקרת גרמנית, קטיה האפה, גם ספרה תורגם אחר כך להולנדית. כלומר, אנחנו רואים פה סדרה ארוכה של ספרים כוללים על השואה בהולנד. מבחינה הזאת יש תמונה כוללת, אפשר להגיד, פחות או יותר ברורה. אחת הבעיות היא שמעט מאוד אנשים מחוץ להולנד קראו את זה, קראו את המחקרים הללו. רוב המחקרים הללו לא תורגמו לאנגלית, היחידים זה של הרץ, של פסר ושל בוב מור, ועכשיו כמובן המהדורה של תולדות היהודים בהולנד,
זה גרם לכך שהספר של ז'אק פרסר עבר כמה הדפסות מאז 1968, ואלה שאינם יודעים לקרוא הולנדית עדיין מסתמכים על ספר שבעצם נכתב בשנות ה-50 ושנות ה-60, כאשר חקר השואה הכללי השתנה מאוד מאוד מהרבה בחינות. זה אומר שהספר של פרסר לא טוב, הוא מאוד חשוב, הוא מאוד מעניין, והוא כבר מכניס משהו שבעצם נכנס עשרות שנים לאחר מכן, וזה האגו-דוקומנטים, זה גם מושג שפרסר בעצמו טבע בשנות ה-50, אבל הרבה מאוד היבטים אישיים, זאת אומרת, זה לא רק התיאור הקר הכללי של האדמיניסטרציה הגרמנית, ומספרים כאלה ואחרים, אלא כניסה בעצם לחוויה של היהודים בתקופה הזאת. כיוון שאני עושה גם בתמונה הכללית של השואה, אני לא מכיר ארץ שיש עליה כל כך הרבה מחקרים כוללים. הולנד במובן הזה בולטת מאוד, היה גל בהתחלה, בשנים הראשונות, ויש גל שוב בשנים האחרונות. הגל החדש נובע מכך שבמשך השנים, ובמיוחד מאז שנות ה-70, שנות ה-80, התרחב המחקר ונכנסו להרבה מאוד פינות של התמונה הכללית שלא היו ידועות קודם. אני רק מראה כמה עמודי שער של הספרים הללו, אז אתם גם יכולים להתרשם מבחינת הצבעים והוויזואליה של מה שיצא, ומה שנגיש לקוראי השפות השונות, עברית, אנגלית, גרמנית וכמובן הולנדית. אפשר לומר שיש פולמוס, אם אנחנו חושבים על החידושים, אז יש שורה של פולמוסים ויש שינוי בתודעה מהשלבים המוקדמים של המחקר לבין מה שיש היום. כפי שאמרתי, הדימוי העצמי ההולנדי, היינו כל כך טובים כלפי היהודים מאז סוף המאה ה-16, לא הייתה אנטישמיות חריפה בהולנד, אפילו המושג בקושי היה בשימוש, היהודים דיברו על רשס, קיים רשס, רשס זה רשעות ביידיש, כמובן ביידיש הולנדית, אבל לא כמו בצרפת, לא כמו בגרמניה, מבחינה זאת החברה ההולנדית הייתה סובלנית, וכבר מאז המאה ה-17 אפשר היה לבנות בתי כנסת מפוארים וכיוצא בכך, והיהודים קיבלו אמנציפציה בשלב מאוד מאוד מוקדם. אז השאלה הזאת היא שאלה של דימוי עצמי מול מה שקרה. אני יכול להגיד שאבי, זיכרונו לברכה, עסק בנושא הזה לא מעט, זה הטריד אותו, והוא ניסה להסביר את זה תוך הליכה אחורנית אפילו לסוף המאה ה-18, לאופן שבו התקבלה האמנציפציה ולהתפתחויות לאחר מכן. אבל הנושא הכואב והראשון שעורר פולמוס גדול, בעיקר בתוך הקהילה היהודית, היה היוצרת או היודנראט, שרשמית נקרא יוצרת פור אמסטרדם, היודנראט של אמסטרדם, שסמכותו הורחבה בסתיו 1941 לכלל המדינה, ובעצם היו שלוחות מקומיות של המוסד הזה, אבל מבחינה זאת הוא היה די מיוחד בתמונה הכללית של יודנראטים, וגם הוא היה מיוחד בכך שהיו שני אנשים שעמדו בראשו. התעשיין, היהלומן, הפוליטיקאי המאוד ידוע, אשר, שגם מילא תפקידים בקהילה היהודית, מאוד חשובים, הוא עמד בראש הקהילה היהודית באמסטרדם, והפרופסור להיסטוריה עתיקה, דוד כהן. הספר הראשון, שהיה אפולוגטי, אבל גם היה בו יסוד מחקרי, שעל השואה בהולנד יצא
בספטמבר 1945 של מישהו מהיוצרת, בנדיטי, שניסה להגן על המדיניות שלה. אבל הפולמוס על היוצרת המשיך לאורך השנים עד ממש לשנים האחרונות, ואפשר להגיד שהוא עדיין לא נפתר לחלוטין, והוא מעורר הרבה מאוד רגשות. ואני חושב שבכל זאת, אם לפחות מחקר גם מהזמן האחרון של מישהי שעכשיו עובדת בניוד, לאורין פסטנהאוט, שנכנסה לרקע הסוציאלי של אנשי היודנראטים בהולנד, בלגיה וצרפת, או מה שמקביל ליודנראט, מכניס איזה אלמנט יותר מאוזן ויותר מחקרי לתוך התמונה, אבל זה פולמוס שהתנהל לאורך כל השנים. פולמוס אחר, או שאלה אחרת שהציקה דווקא להולנדים ולא מחוץ להולנד, היה העובדה שהיומן של אנה פרנק נעשה משהו שמוכר בכל העולם, והשאלה אם זה מייצג את השואה בהולנד. עניין נוסף זה המספר הגדול של חסידי אומות העולם מהולנד, מאז שהמפעל הזה התחיל ביד ושם בשנות ה-60. בתחילה ההולנדים היו הקבוצה הנומינלית הגדולה ביותר, זה השתנה, פולנים יש היום יותר, אבל זה עניין נומינלי ולא פרופורציונלי, ושאלה אם זה מייצג את ההולנדים, כן? אבל מאז שנות ה-70, אחרי שינויים בחברה ההולנדית ובכלל המערב אירופית בשנות ה-60 ושנות ה-70, ובהולנד זה היה קשור גם להתקוממות של סטודנטים ופריצות לבתים, מה שנקרא במינוח ההולנדית קראקרס, מי שפרצו לדירות ריקות והתיישבו בהם, חל שינוי והדור החדש התחיל לשאול את הדור הקודם שאלות על מה הם עשו בזמן המלחמה. והיו כמה זרזים, טריגרים לנושא הזה. אחד מהם הייתה פרשת השלושה מברידה, 3 פושעי מלחמה שנשפטו בהולנד וישבו בכלא, ושר המשפטים דאז רצה לשחרר אותם מחוסר עניין לציבור, וזה עורר כעס גדול, וגם לראשונה הקהילה היהודית בהולנד, שקודם לא יצאה כל כך למרחב הציבורי, מחתה על הדבר הזה. דבר נוסף שהתעורר בהקשר הזה גם, שבעצם בהסכם הפיצויים בין הולנד לגרמניה בשנות ה-50, ההולנדים לא כל כך לקחו בחשבון את גורלם של היהודים, וגם זה עורר רעש גדול, ושהוביל לחוק פיצויים ב-1975, שעד היום ממנו משלמים להרבה ניצולי שואה, ואני מניח שרבים מהיושבים כאן קיבלו או היו בקשר עם הדבר הזה. הולנד שילמה עד היום הרבה יותר דרך חוק הפיצויים הזה לנפגעים ממה שהיא קיבלה מגרמניה בשנות ה-50 וראשית שנות ה-60. הביקורת העצמית נהייתה חריפה יותר, והמחקר התרחב מאז שנות ה-90. קמו ועדות פיצויים, ובמיוחד ועדה אחת, שהתייחסה לגורל האישי, וזה הוביל לפיצויים אישיים, שמי שיזמו אותה, יזמו גם ניסוח של השם של הוועדה הזאת, ושל המסגרת הזאת, שעל ידי הקיצור נוצר הצירוף מרור, שהוא כמובן מאוד מאוד משמעותי, וזה כבר היחס שבעצם מתחיל לבלוט משנות ה-90, שאפשר לצאת למרחב הציבורי ולומר מה שהיה הוא בגדר מרור, וגם ההתייחסות של השלטונות ההולנדים אחרי השואה הייתה מרירה מבחינת החוויה של היהודים. וחוקרים צעירים ועיתונאים
מגלים כל מיני פרשות ונכתבים ספרים. למשל, נכתב ספר שעורר מהומה גדולה על המלכה וילהלמינה ויחסה לגורל היהודים במדינתה. היא הצליחה להגיע להולנד. יש מחקרים על משטרת אמסטרדם ומשטרת רוטרדם, מחקרים מאוד רחבים שמראים את שיתוף הפעולה במעצר היהודים, מחקרים על ראשי עיריות והשלטון המקומי, על מלשינים, על המחנות בהולנד, הרבה מאוד ביוגרפיות של אישים מרכזיים, פרסום של אגו-דוקומנטים, הרכבת ההולנדית שבסופו של דבר התנצלה ושילמה גם פיצויים, מחקרים על מתנדבים הולנדים לאס-אס, שהתנדבו כ-32,000, התקבלו רק 25,000, מתיישבים הולנדים במזרח אירופה, באוקראינה ובליטא, שהעסיקו יהודים וכיוצא בזה, מוסדות, ארגונים, למשל, יש מחקר דווקא שנערך בגרמניה, אבל הרשת הגדולה של הביגוד CNA, יש מחקר שעוסק באייקס, בקבוצת הכדורגל, אני רק נותן דברים מאוד מאוד קטנים, אבל יש על הרבה מאוד מסגרות, ויש עדיין דברים שהם לא נפתרו עד היום. תוך כדי החקירות הללו נתגלו כל מיני דברים. למשל, התגלה לפני איזה 2 עשורים, שהייתה מחלקה מיוחדת... אתה יכול להעביר שקופית? אני עדיין נמצא באותה שקופית. אני אעביר עוד מה. שהתברר שמחלקה מיוחדת שהייתה צריכה להחזיר ליהודים חפצי ערך שנלקחו בווסטרבורג ונשמרו במשרד האוצר, התברר שהם לא כל כך התאמצו למצוא את בני המשפחה, וב-1968 קיימו מכירה פומבית פנימית בתוך המחלקה של כל החפצים הללו. או שנתגלה לפני קצת יותר מעשור, שעיריית אמסטרדם דרשה מהניצולים שחזרו לאמסטרדם לשלם ארנונה על 2 או 3 שהם לא היו במקום ובילו בהנאה באיזה מחנה ריכוז. אז הרבה מאוד פרשות החלו לעלות, וזה כמובן הציג את התמונה של החברה ההולנדית בצורה הרבה יותר מורכבת ובעייתית ממה שנחשב בהתחלה, וזה שבר את הדימוי העצמי. אפשר להגיד שזה הגיע לאיזשהו שיא בהתנצלות של המלך לפני כשנתיים, ב4 במאי 2020, בטקס יום הזיכרון השנתי למלחמת העולם השנייה, בכיכר המרכזית באמסטרדם, כיכר הדם, טקס שנערך ללא קהל בגלל הקורונה, וזה היה כמה חודשים אחרי הביקור של המלך ביד ושם. אז פה חל שינוי מאוד מאוד גדול. מנגד, יש גם איזה תנועת מטוטלת נגדית. ב-2001 הופיע ספר שנקרא עבר אפור, שניסה ללכת נגד הזרם הזה ולהסביר ולהצדיק התנהגות של ההולנדים, וספר אחר שעורר רעש מאוד מאוד גדול שיצא לפני כ10 שנים, של פרופסור מאוניברסיטת ליידן, שאנחנו לא יודעים שום דבר על גורלם. זה איזושהי ציטטה מיומנים. הוא ערך מחקר עם סטודנטים שלו על כ164 יומנים של הולנדים, יהודים ולא יהודים, והגיע למסקנה שההולנדים לא ידעו על מה שקורה באושוויץ, ולכן אילו היו יודעים בוודאי היו מתנהגים אחרת. זה עורר פולמוס מאוד מאוד גדול, אחרי שבהתחלה הוא קיבל פרס והערכה. יש פולמוסים אחרים שהתעוררו בשנים האחרונות, למשל על חסידי אומות העולם. יש מקרה לא של חסיד אומות העולם הולנדי, אלא גרמני שהיה פעיל בהולנד, אנס קלמאייר,
שאני חושב שזה חסיד אומות העולם היחידי שנכתבו עליו כבר 4 מחקרים, ספרים, ולאחרונה זה עלה שוב, משום שגם נתגלה מקרה שהוא שלח מישהי לאושוויץ, הוא היה הפקיד הגרמני שהיה אחראי על קביעת מקרי ספק שהופנו אליו, אנשים שביקשו לא להיות מוגדרים כיהודים. נטען וגם הוכח שהרבה מאוד יהודים שרדו בזכות החלטה שלו, כ-2,500, אבל היו גם אחרים, והפרשה הזאת הגיעה לסרט לפני כ3 שנים, ועורר מהומה גדולה, ועכשיו גם יש דרישה לבטל את ההכרה בו כחסיד אומות העולם. אחרון כמובן זה הפרשה האחרונה שכולכם הייתם עדים לה, זה המיל שין על אנה פרנק, הספר החדש, שעורר רעש גדול בכל העולם, בגלל קידום המכירות שלו, ומתברר שכל מי שקרא את הספר, אני רק קראתי עד היום על הספר, עוד לא הספקתי לקרוא אותו, אבל כל מי שקרא אותו אומר שלגמרי זה לא משכנע, וזה בעצם נאמר כבר תוך כמה ימים אחרי שהספר הזה פורסם, אבל מכיוון ששם הייחוס של הגילוי, לפחות דרך התקשורת, פחות בתוך הספר עצמו, מפנה את האצבע המאשימה ליהודי בכיר, בוא נאמר כך, זה שחרר כל מיני שדים, והספר הזה עדיין נמכר היטב בארצות דוברות אנגלית, במהדורתו האנגלית, במהדורה ההולנדית, כבר הסיפור הוא שונה. אז אנחנו רואים שיש פעילות רבה מאוד, ויש מחקר שמאוד מאוד התרחב במשך השנים. אם אנחנו רוצים לסכם ולחזור לשאלה הפותחת, אז מי אשם? כמו בהיסטוריה תמיד זה צירוף של דברים, כמובן קודם כל הכובש הגרמני, בהולנד היה שלטון נאצי פנאטי, הכוח של ה-SS היה חזק, הנציגות של אייכמן הייתה מאוד תקיפה של המשרד שלו, יש היחס להולנד כאומה שצריך להחזיר אותה לחיק קהיליית העמים הגרמניים, ולכן ההפרדה וההיפטרות מהיהודים הוא דבר עקרוני. הדבר הזה עולה בנאום עקרוני שנשא המושל של הולנד, ארתור סייס-אינק, כבר ב-12 במרץ 1941, אחרי השביתה הקצרה שהייתה בפברואר 41, נגד הגרמנים בעד היהודים. יש גם גורמים אחרים, הייתה השתלטות מוקדמת של השלטון הגרמני למעשה על המשטרה, היא עברה פרו-נאציפיקציה, וזה לפני תחילת הפתרון הסופי בהולנד. האם החברה ההולנדית אשמה? כן, גם בסרביליות של המנגנון הממשלתי, חלק מתוך טובות הנאה, חלק מתוך שמירה על סדר, חלק גם מתוך קבלת העובדה שיש פה עכשיו סדר פנימי חדש. יש גם היבט של התארגנות מאוחרת של המחתרת או המחתרות ההולנדיות, כשנה אחרי שהתחילו הגירושים מהולנד. היו מלשינים רבים, אבל גם מצילים, וזה אחד הדברים המעניינים במחקרים החדשים, מעריכים שמספר המסתתרים הוא בין 25 ל-28 אלף, זה אומר משהו על יהודים שהלכו להסתתר ועל אנשים שהיו מוכנים להסתיר אותם, אבל גם כ-12,000 מהם, 11,000, 12,000 מהם נתגלו על ידי הלשנות או חיפושים. ומה שמוסיף איזשהו שמן למדורה זה היחס של השלטון ההולנדי אחרי השואה לניצולים ולגורלם, והדבר הזה הוא נשאר משקע עמוק. האם היהודים ההולנדים אשמים?
כפי שאמרתי, רבים הלכו להסתתר, זה משהו כמו 20% מסך יהודי הולנד, שזה מספר מאוד מאוד גבוה, הם משווים את זה לארצות אחרות. אבל מצד אחר גם הייתה הישמעות להוראות, וגם יש העניין של המנטליות של ראשי היוצרת, הייתה בה תמימות והישמעות למדינת חוק. אולי אני אספר אנקדוטה אחת לסיום. אני מצטערת, אני רק נאלצת להזכיר לך את מגבלת הזמן, מתנצלת. אני מסיים, אני כבר מסיים, אני יודע. אבל אנקדוטה מעניינת שאותו דוד כהן שעמד בראש היוצרת, הכתיב את זיכרונותיו ב-1956, על פי בקשת אותו לודי יונג, שהתחיל לכתוב את ההיסטוריה של הולנד במלחמת העולם השנייה, והוא מספר על ביקור במחנה פוכט, שהוזכר פה גם כן היום, ומפגש שלו עם המפקד של המחנה, ואז הוא כותב בזיכרונות האלה, אחרי השיחה איתו, האיש הזה לא היה מתאים לעמוד בראש מחנה ריכוז. אז אם ראש יודנראט ב-1956, אחרי כל מה שהוא יודע, יכול להוציא משפט כזה מפיו, אפשר להבין שגם בזמן אמת הוא לא תפס את מלוא החומרה של המצב, וגם לא התנהג בהתאם. אז תודה על תשומת הלב. Bedankt voor jullie aanwezigheid en attentie. תודה רבה, דן. אנחנו מקווה מאוד שישארו לנו כמה דקות לשאלות בסוף, אנחנו נאסוף את השאלות לאורך 3 המצגות, ואני מקווה שיהיה לנו זמן. ברשותכם אני רוצה להציג את רבקה באום, ואני אציג אותה באנגלית. Rivka Baum was born in Amsterdam, and after studying history at the University of Leiden, she wanted to deepen her knowledge of the Second World War, especially the Holocaust. This is how she came to be a graduate of our program. And during her MA studies, Rivka had the opportunity to get to know different institutions in the world of Holocaust research and commemoration during multiple internships at the Jewish Museum in Auschwitz, the State Museum Auschwitz-Birkenau, the Winner Library in London, and Yad Vashem. She's currently working at the National Archives of Netherlands in Hague. Rivka's presentation will be based on her recent thesis titled Young and Innocent, the story of 8 Dutch women who became camp guards in Herzogenbusch and Auschwitz-Birkenau. Rivka, please. Thank you very much. Let's see if this works. Okay, play from the start. Okay, so thank you very much, Anna, for that introduction, and thank you for inviting me. My name is Rivka Baum, and this is the title of my thesis, Young and Innocent, the story of 8 Dutch women who became camp guards in KZ Herzogenbosch, also known as Vught, and followed their trajectory all the way to KZ Auschwitz-Birkenau. In this presentation, I'll try to give you the highlights of my thesis and what I found. The way I've chosen to schedule this presentation is to divide it into 4 different topics. First, I'll talk to you, because I am an historian after all, about which primary sources I used. And then I'll give you some general information about the position of Ausheerin, and which is the word for female guard, and show their trajectory. And then I'll show you one particular story, a case study, if you will, and then I'll share some of the conclusions. So for my research, I'm immensely grateful for, well, the institutions you see mentioned on this slide. I'll start with the first one. It's actually one of the archives at the National Archives in The Hague, where I'm currently working. This archive is a special one to deal with the issue of collaboration in the Netherlands during the war. The Dutch government in exile and the Queen during the war came up with different kinds of laws and regulations to
to deal with that, to deal with the issue of collaboration, because of course the problem is that suddenly you have to make something illegal retroactively. So for example, think of things like a membership of a National Socialist organization. Obviously that didn't exist before, but now it needs to be illegal because you want to be able to prosecute everybody who collaborated in some way with the Germans. So this first archive that is named here, Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging, or the English translation, Special Criminal Jurisdiction Central Archive, is the collection of those court cases. It's the whole process. It's the evidence that was gathered and then the actual court cases, including the sentencing on these people that were prosecuted. You're probably curious about the number of people that were investigated and prosecuted in this way. It's about 250,000 people, so quite a large number. The other main archives that I used is, mainly the ones in the NIO, the Institute for War, Holocaust and Genocide Studies in Amsterdam, which has collections on the National Socialist movement and on Vught, the camp specifically that I also focus on. And then because of course I followed the trajectory from Vught to Auschwitz, the archive of the Memorial and Museum Auschwitz-Birkenau was also immensely helpful. And then you can't really write a thesis on the subject of the Holocaust without the Bundesarchiv and Yad Vashem. So these are the sources I used. Let's start with some general info on the topic. So there were about 170 female guards in Auschwitz in total. So not at one point, but in total. And out of all of those, 8 of them were Dutch women. Now, what I found particularly interesting when I started researching this topic is that they were all remarkably young. They were between the ages of 19 and 23 when they arrived. So that means that they started their career as a guard even earlier. So of course, the main question that arises is how do they end up working in Auschwitz? What makes a young adult consider this an attractive career prospect? And then what arose very quickly is that, of course, they didn't decide this right away. What they decided is to work at a concentration camp in the Netherlands, in Vught. So that's where we'll start with that question of how they ended up working in Vught. And what you see in the 8 stories that I looked at is that there were a couple of things that they had in common. They had complicated family dynamics. Some of them lost their mother at a very young age. Some of them, their parents were divorced, and the mother was very, very into National Socialist ideology. Some of them had, let's say, 10 siblings and were very, very poor, so they had to help provide from a very young age. So this career path of becoming a camp guard suddenly created a new type of opportunity for them, a new type of freedom, independence, and also financial independence. Suddenly they were able to spend money on their own on what they wanted. And they were also able to leave the house and move out and not marry or work for a family as a maid or to take care of other people's children. Suddenly they were able to live in a place with like-minded young women. And because we're talking about a very young group of women, late teenage years, early adulthood, of course, you can't ignore the topic of romance. What you see is that all of them actually had either a German soldier boyfriend or a Dutch SS boyfriend. And this all helped them in their transition to actually become a guard. So now let's take a little look at the camp itself, at Vught. Of all the guards, there were about 20 Dutch officeren, and there the age thing is even more prominent. Half of them were under the age of 20. Now, of course, this has a reason. This has to do with the fact that there were no actual... Somebody has their microphone on. Sorry, I just muted them. It's fine. Okay, because they were so young, the reason why they were able to get a job there is because there were no requirements. You could apply if you want, you didn't need any specific qualifications. So for people that weren't very well educated, this was an opportunity where they could actually earn a lot of money
without having to have certain qualifications. And then what's also very apparent when you study Vught is that who was in charge influenced the sphere for the staff immensely. So, for example, under the leadership of Karl Chmielewski, you see that all the witnesses that survived Vught, they a majority of them write about how much he drank, how many parties the SS had. Suddenly there was this air of frivolity for the guards. And you also see this in the testimonies of all the guards. Suddenly they make mention of this, of the fact that it felt like almost like a vacation for them. And then management changes and somebody like Annemiek Gringold takes charge. And suddenly there are no stories anymore about sunning at the lake or drinking or all these things. So you can also see that for, if you imagine yourself, back when you were 19, 20, and you've never had this kind of freedom, all these excesses, they must have also been a totally new world for these guards. And what's also very important to realize is that even though they were technically guards and they were being paid by the SS, they weren't actually official members of the SS. They were classified as weibliches Gefolge. I've put the English translation in brackets, female auxiliaries. So that means that they were technically civilian employees. They weren't technically part of the SS. And this idea of, not really belonging to an organization, but still being a part of it in some way, you see that a lot of these women, they struggle with that in different ways. So there's a lot of unrest about this as well, about not being respected in the position that they have. And you see that in the testimonies as well. So then let's talk about how they actually made it from Vught to Auschwitz. Well, there are several reasons that come up in the testimonies about why people would be transferred. One that keeps coming up in different testimonies is that Grunewald had a very specific idea about who could be employed at Vught. He only wanted Reichsdeutsche, which means only, let's say, real Germans. And then what comes up a lot is that Dutch people talk about the fact that they have an independent spirit, and Grunewald didn't like that. So, of course, this could also be an idea that the Dutch like about themselves, that they like to present themselves like this. It doesn't necessarily mean that this is what was actually the case, but it's one of the theories that they come up with themselves a lot. Another reason, which seems quite obvious, is that if the commander didn't like you, he could transfer you. And what also comes up, and this is interesting because this is a reason that a lot of the former prisoners mention, is that to be transferred to Auschwitz as a guard was punishment for something that was called Jodenbegunstiging. And that meant that you did some kind of favor for the Jews, for the Jewish prisoners. So that could mean something like posting a letter, or it could be giving them more cigarettes or going easy on them when they had a break. It could be anything. But it's interesting that both the guards and the former prisoners mentioned this as a possible punishment for transfer. And then there's also the possibility that there were simply too many Aufseherinnen and that some of them had to be transferred. Now, what is interesting is that the people that were transferred are the youngest ones, and they also didn't have a uniform. So it could also be a practical thing. And then, of course, there's the obvious reason that they requested to transfer themselves, either because they didn't like the place or the people, or simply because they wanted to be closer to their romantic partner. So that's some of the reasons that we've heard. These are the 8 women that I found that went through this trajectory of working at Vught and then being transferred to Auschwitz. I will now tell you a little bit more about one of them, about Jacoba Roelofs. So she was born in 1924 in the city of Utrecht, and she's an interesting case because her story is a little bit different than some of the others. She did come from a big family. As you can see, she's the third of 8 children, but she didn't grow up with a religion, and her family was very middle class. So
already you have a different set of circumstances. She did have a German boyfriend, though. She met a German boyfriend when she was 17 and was enamored by his stories and wanted to follow him when he was transferred to Italy. So she thought the best way to do that was to go and apply to the German Red Cross, the Deutsches Rotes Kreuz. But the problem was she was rejected because she was too young. And then while there in the waiting room, some women talked to her about the possibility of becoming a guard. They said, well, actually, if you want to go to Germany, there are other ways. You don't need to go to the Red Cross. But it is interesting that in the stories that I researched, several of them go this route. They want to join the German Red Cross. That doesn't work out for some reason. And then suddenly they think, oh, actually, there's another option. And then they go to Vught to become a guard. And that's what happened with Roelofs as well. So she goes to Vught. She says, I want to work here. She's hired almost on the spot. And a couple months later, she's transferred to Auschwitz. Now, what is interesting about her particular story and why I have chosen her story is that you have this very young person who wants to go join the German Red Cross. She's then working in this camp, gets transferred with two of the other women, Jorik and Mullenders. And they don't only stick together, but they're also put together. So these three women, when they're transferred to Auschwitz, they share a bedroom. So they share all these experiences. They've been together for quite a few months now, going through all these immensely grave things. And then Roelofs becomes sick. She gets typhus and she's out for quite a few weeks. She's in the hospital and then she's sent to the mountains to recuperate. And then to heal further, she's sent home for 3 weeks. And the reason why I've picked her story is that she gets the highest sentence out of all the women that I found. She gets sentenced 10 years in prison, and most of the others get sent to 1, maybe 1.5 years. Now, why is it that she was sentenced to such a higher standard? Well, there are a couple of reasons for that. But one of the most important ones is this last bullet on the slide. It's the fact that she got to go home and then still returned to Auschwitz to work as a guard. So there was an actual moment of choice where she knew what was happening and still chose to come back. And I think that that's a very interesting thing, how they judged these things. When it comes to the testimonial evidence, there are loads of side notes and things to mention, but I think two of the most interesting things that come up is the trustworthiness of witnesses. And one of the points the detectives keep making is that, for obvious reasons, the former prisoners, they hold a grudge against these women because, of course, it is horrendous that these compatriots chose to participate in this monstrous operation that killed family members of theirs, destroyed their lives. So what the detectives mention a lot is this idea that actually you need to actually look at these statements and decide whether it's actually true or not. And some things are, this wish to punish is a legitimate wish, but then they actually look at the details. Okay, so what did people actually know? And one of the things that they keep asking the witnesses is whether the guards carried a weapon. And most of the witnesses say, well, yes, because they had this sort of pistol bag, a sort of holster bag that was part of their uniform. And I saw other guards shoot their pistol. So then the detectives keep asking, like, okay, but did you actually see this particular person shoot? And then the answer tends to be no. So that's then removed from the evidence pile for conviction because it doesn't seem to be, it can't be proven, apparently. And then there are other details, like the fact that some of them knew them personally. One of the witnesses is a girl that went to secondary school with Roelofs, for example. So obviously when she testifies that she saw her doing something, it's trusted more than others because
they can be absolutely sure that she identified the right woman. And then I want to, before I go to the conclusions, I want to briefly make a pit stop at this one thing. As part of the court cases, they collected a lot of private personal correspondence. The idea was that if they wrote ideologically charged things in their correspondence, you could be sure that that was actually how they felt. But to me, that wasn't actually the most interesting part of the correspondence. To me, it was the everyday complaints that they mentioned in it. So I've written down 2 examples in this slide. The first one is from a woman, Wilhelmina ter Brake, who in May of 1944 in Auschwitz is complaining about her weight. She's saying, at the moment, I still weigh 120. Not too much, but it's still okay. And this is, of course, a different weight scale. So basically she's saying, I'm still weighing about 60 kilos. But the fact that, of course, she's saying this in Auschwitz in May 44 is mind-boggling. And then the next example is from a woman called Gerardina Hendrika Johanna Joring. On the 10th of May, she writes to her pen pal who's at the front, outside, there's the loveliest weather and we're already taking baths in the Zola. Yesterday, I played football with the boys. Dear Jan, I won't write anymore. My stomach is starting to rumble, and so I must eat. And that idea that people were able to think like that, write like that, and be so consumed by their own personal worries and little things that they didn't realize what was happening less than 200 meters away, it's mind-boggling and horrifying, or at least I found it to be. And the letters are filled with that kind of things. They're personal squabbles about everything, about male attention, about drinking, about not being able to walk in the sun long enough. And that's, with the knowledge of now what was happening at the same time, that is really, it's really shocking to see that they were able to differentiate these things so much. And it reads, very divorced from reality. Okay, so let's talk about some of the conclusions. The first thing that I found very, very surprising is that they were way less ideologically orientated than I was expecting them to be. I thought, perhaps naively, that you had to be very, very convinced of the ideology to work as a guard in a concentration and or extermination camp. But that doesn't seem to be the case with these women. For them, it seems to have been a way to gain freedom and power that they've never had before. And that's also like what you see in the letters. They show you this personal, it's a little window into their personal experiences, that they were occupied by all these everyday worries instead of actually realizing what was happening all the time. And then what was interesting from the other side, from the way the court cases went, is that gender was a very, very prominent theme in it, both in how they were judged. If the lawyers were able to prove that they had a relationship with a German or a Dutch person who was connected to the ideology, they were judged more severely, as if the sexual nature of their relationships with these people manifested itself in violent behavior towards prisoners. And then there's the aspect that the women got, that the women received very low sentences, even if witnesses actually testified to them committing horrible crimes. And you see in the sentencing hearings that the lawyers and the judges specify that the witnesses aren't really believed, because look at the girl, she looks so sweet and innocent. And may I show the picture again? Look at her. She has such a sweet smile. She wears glasses. She can't have been a horrible person who hit people right, left, and center. And that's something you see a lot, and it's shocking to see that manifested when you read these witness statements. That was my thesis in a short
short story. In a nutshell. Thank you very, very much, Rivka. That was fascinating research. And I would like to move on to Annemiek Gringold. Annemiek is the museum curator on the history of the Holocaust in the Netherlands at the Jewish Cultural Quarter. In addition, she leads a project team of 12 professionals responsible for establishing the National Holocaust Museum in Amsterdam. The museum is due to open in September of 2023. She used to work at Bet Lochamei HaGetaot and Yad Vashem in the past, and she's graduate, like Rivka, of the Leiden University, also majored in history. So to you, Annemiek, thank you. I think I am unmuted, yes. Yeah. And you can see my screen, I assume. It all works. Thank you, Anat, for this kind introduction, and thank you also for inviting me in telling about our work here in Amsterdam in the Netherlands. We are, as you said, making a national Holocaust museum in the capital of the country. And it's quite remarkable if you come to think of it, 77 years after the liberation, in the city where, well, Dan referred to her already, Anne Frank was hiding, and where literally millions of people visit her annex every year, except for the Corona years, of course. It's a country where some 75% of the Jewish population was murdered during Nazi occupation, and where only in 2020, the prime minister, not the king, he made a reference to his grandmother, but the prime minister apologized for the role of the administrative collaboration during the Shoah. It is the Jewish Cultural Quarter, the managing organization of the Jewish Museum on the left, the Portuguese Synagogue on the right, and the Jewish Museum Junior in the middle, that took the initiative to establish this new National Holocaust Museum. It's a museum, a new museum with a clear Jewish signature in the Dutch landscape, a multi-perspective narrative, and a very, very strong educational ambition. The two photos of these buildings is where the new museum will be established. And at the same time, they are the most important assets of our collection. On the left, you see the Hollandse Schouwburg, as it functioned during the Shoah as an Umschlagplaats. This is a photo of 1942, and the Nazi Guard is visible up front. And on the right, you see the former Protestant Teachers College, which is opposite the theater building. The history that we will present in the museum took place here in this street in the plantation area, in just a few hundred square meters. It's a history of persecution, of imprisonment and deportation on one side, and it's a history of courage, human solidarity, and rescue on the other. This is what both buildings will look like when we will open the museum. The opening is planned, as everything goes according to plan, for early September 2023. We work together with Winhof Architects, an architect team which is led by an Israeli-born, Dutch-educated architect Uri Gilad. Here you can see the ground plan of both historic buildings. It is here that we will establish our first permanent exhibition, and located in the ground plan, there are a number of key positions that we identified. There we will exhibit the local history of both sites. Because the history, of course, happened right here. The first key position, something that you are now already familiar with, it's the third image I show of this building, is the facade of the theater building, the Hollandse Schouwburg. We did a lot of research on the color and the materialization of the building and how it looked in which phase, and we decided that the museum will have the facade that refers to the theater past prior to the Second World War, and it will show with images 4 relevant phases of its history. And those 4 phases will be posted in the original niches of the posters.
There is a reference to the vibrant cultural center it used to be prior to the Shoah. There is reference to the place of isolation when it became a Jewish theater under occupation. Then, of course, the function it took as a deportation site during the persecution. And finally, since 1962, when it became a memorial center. Upon entering, our visitors will be able to view an introduction to these 4 histories of the site. It will be presented in a digital video wall. And the aim of this introduction is that they will now all know where they are and what happened on this spot. And when continuing with their visit, they will enter the outdoor space of the former theater auditorium. The outdoor space was created when the building was torn down. Just let me go. Which happened in the early 60s when the memorial site was established. In this outdoor area, there will be a model of the former layout of the building, and the visitors will be surrounded by illuminated drops. You can see them marked in the floor plan on both sides of the outdoor building, and there's an inspirational drop located to give you some impression of that. Here you can see how we are designing and making these drops. We cooperate with the National Glass Museum in Leerdam, because we want them all to be unique. We want them all to be handmade, because each of them will represent a unique and single memory. For just a moment. For many, many years, since 2001, I work at the Hollandse Schouwburg. I've been explaining to many visitors what happened here during the Shoah. And the main story, of course, is that this sealed-off building in the middle of the former Jewish quarter in Amsterdam was a theater with no windows, a black box, so to say, a place of captivity. When people were brought in, contact with the outside world was no longer possible. People awaited deportation to Westerbork and Vught. They experienced great anxiety. There were no facilities. It's a theater building. And people were brought here after the so-called forced labor orders or raids in the street. They did not know what to expect. And they were separated very often from their children. We decided that although we tell the story, the museum guides, myself, the staff, that it is not the best way to convey what actually happened here, being post-war and not being able to tell on first-hand account. So we decided it is the people themselves with their experiences who should be the voices and tell the histories that occurred here. So from survivor testimonies, but also from farewell notes, letters, fragments from diaries and telegrams sent from the Hollandse Schouwburg of the murdered, we chose 40 fragmented memories, and visitors can pick them up at any drop. They can use an audio device. And of course, we aim that visitors do not only know where they are and what happened here, but they will also know about the people who were here and what happened to them. The Hollandse Schouwburg will remain, still is, and will remain a major memorial. So we want to facilitate by telling about the story, about telling about the people, or having people tell about their own experiences, to facilitate commemorative activities at this site as well. Now, after the Hollandse Schouwburg, after the theater, our visitors will cross the street to the former Teachers College. And here as well, right upon entering the exhibition area, they will find an orientation on the historic site, on what happened here. We are still on the ground floor,
We are still on the ground floor. Here as well, we have identified 5 locations to show and to tell the local history. This is the first one overlooking the former boundary between Teachers College and the children's annex of the Dutch Theatre. Behind the wall, which you can see on this image on the right, the former kindergarten was located, where children were imprisoned and separated from their parents. The wall marks where children were lifted into safety, after which they were smuggled out of the building into hiding, because this is the place of rescue. And on the indoor setting, we will present narratives of rescue and of survivals. And on the outdoor, it's a different angle of the same area, a newly built area of the museum. On the outdoor, we are in the Henriette Pimentel garden, and we present children that stand behind the wall. Those children were deported and they were murdered. And Henriette Pimentel, who is the first image next to the wall on your left, she was the director of the kindergarten and was also key in the rescue operation herself. She was deported alongside the children. On the right, you see a window which leads into the museum auditorium, which we will name the Walter Suskind Auditorium, Walter Suskind being the counterpart of Henriette Pimentel in the Schouwburg. Lots of images in my presentation. Another key location on the ground floor in the Teachers College. This is a classroom, and we kept the size as well in the original measurements. In this classroom, the cooperation between Jewish personnel and Gentile rescuers took off. It is in the Teachers College, in the old part of it, and we will depict how the rescue operation of children in the Plantage Middelaan, the street, was organized. And this room and the adjacent garden will honor rescuers who, at the risk of their own life, took action. For the permanent historic exhibition on persecution of Jews in the Netherlands, the visitor will go upstairs. Now, the management of the Jewish Cultural Quarter was very clear to me and our team when we started this multi-year project. They told us to realize an historic exhibition dealing with the persecution of Jews in the Netherlands, include a multi-perspective narrative, be aware of the dignity of victims, and make it relevant, very important, make it relevant for education. So the target group of our museum are middle school students who should be able to visit the exhibition independently. The permanent exhibition will start on the top floor, which is on the left in this slide. It is the Andor and Rachel Groenwald Gallery. Visitors during their tour will walk around this floor and then will descend to the first floor, which we will name the Yitzhak Wies-Livnat Gallery, a name very well known to you. It's on the right in this slide. The exhibition is divided over 12 sections. It is starting prior to World War I, with a focus on the Jewish community in the Netherlands, the rise to power of the Nazis in neighboring Germany, and the influx of refugees in the Netherlands prior to the invasion. The exhibition follows a more or less chronological pattern from invasion to an accumulation of anti-Jewish measures, where a section depicting perpetrators, and then from the summer of 1942, the Jewish inhabitants of our country faced a massive scale deportation. We are now, I don't know if you can see my cursor in this part of our exhibition. At that moment in time, in the summer of 1942, the Jews in the Netherlands found themselves on a metaphorical T-split.
Many were trying to get out of sight, into hiding, escaping the country, obtaining exemptions or different identity. And some 16,000 of the Jews in the Netherlands managed to survive the Shoah by going into hiding. But for most of those options did not exist. For most people, those options did not exist. And the route to the transit camp was left. This is the moment that the visitor will go down the stairs to the first floor and will end up in this particular section. Oh, excuse me, in this particular section, which is actually one of the single sections with a one direction road. Persecuted Jews in the Netherlands arrived in Westerbork and later in Vught in many numerous manners, and we will depict them here through very individual and personal stories and objects that we have in our collection. The Breslauer film of Westerbork will be central in the next section, depicting and displaying life in the transit camp of Westerbork. It will also be used in an educational activity in the exhibition itself and displayed as obvious propaganda material. The exhibition then continues with deportation abroad. In the case of Dutch Jews, the concentration camps and the extermination camps of Auschwitz, of Sobibor, Bergen-Belsen and Theresienstadt were very important, as were the numerous camps in the so-called Kozel network. Two sections will conclude the exhibition. They are located in this area of the 600 square meters that we have. They depict the end of the war, which by Jews was not experienced as an outburst of joy. Among other things, a difficult path of repatriation followed. I think also in the second and in the third session of this meeting, we will talk about some of the repatriation. And finally, the exhibition will end with a section dealing with return to life, coping with trauma, restitution and tribunals, also with regards to Dutch collaborators, commemoration and the impact of post-war generations. Now some concept in how we shape this very complex history in just 600 square meters. Now we work together with a spatial designer, opera, and a media designer, Studio Louter. We have developed some of our views and concept into concrete design proposals, which will be very central in the design of the exhibition. Being aware that in the process of the Shoah, victims were stripped of their dignity. They were portrayed as subhuman. In camps, they were dehumanized and reduced to stripes and numbers. Their humanity was denied by Nazis. Being aware of that, we also noted on the same hand that in many museums and memorials, victims are often presented in large groups, representing unimaginable numbers. Indeed, I'm sorry to interrupt. We're just pushing in time. I'm sorry to ask you to kind of think about the time. I'm very sorry. Yes, I will. Okay. I will try to do it as quick as I can. Thank you. Okay, and I will shortcut here and there a bit. Thank you. I'm sorry. Okay. Yeah. Now, we wanted something else than portraying victims in numbers. Keep that in mind. Another important observation, inspired by this well-known quote of Primo Levi, is that the Shoah was a human-made catastrophe. People, ideological motivated, made this happen. Keep that in mind too. Important for our concept. In our collection, we have a very powerful object, which is the card here in the middle, with three portraits
We obtained it many, many years ago. We know this is a Jewish family, but we don't know their identity. And beneath the photo, they wrote, "Do not forget us." Now, this image in our collection was an inspiration to establish a trail of personal stories, homage to life, so you want, singular showcases which emphasize the humanity of the victims. Each will exist of an object, as we see the bracelet of Sterke Mendes da Costa, or the glasses of Paul Hessen, a brief biography, and an audio file depicting their lives. These series of showcases will be unique, each and every one of them, using different materials, and the stands in which they are positioned are a bit off-center to emphasize the vulnerability of human life. What is important that we design them to be interactive and to respond to the presence of visitors through light and through the use of colors. Now, the other thing I asked you to keep in mind is something which is very typical in how the Shoah in the Netherlands was implemented. The occupier immediately in May 1940 started issuing measures. They were published in so-called Verordnungsblätter as a force of laws. And these laws included every single measure dealing in every aspect of public and private life, resulting in a complete division of Jews and Gentiles. The instructions and implementation of these laws lay in the hands of the Dutch administration, and most measures were strictly observed by the majority. The Jews in the Netherlands were thus forced into isolation by law, and not so necessarily by ghetto walls or by the brutal violence that we see in other countries. We have decided that this judicial crime, this administrative collaboration, should be visible and tangible throughout the exhibition, and we have developed a wallpaper of crimes. The visitor in the exhibition will feel entangled in the masses of steps. This is the reality of occupation. There's much more to say about it, but I will quickly go about it. There's yet another source of inspiration that I would kindly remind you of, Elie Wiesel. I'm sure you know it. I think with this quote, he tangles, I think, one of the hardest challenges within education. How can we, as a museum, how can we make people feel involved, make our visitors different as a counterpart of being indifferent? Now, the exhibition will include, as I indicated before, multi-perspectives, not only of the Jewish persecuted and those of the perpetrators, but also of rescuers, facilitators, bystanders, onlookers, collaborators. But what is more important is that within the exhibition itself, we will integrate education. We have 3 classrooms for separate programs, but in the exhibition, there will be hooks, stepping stones for educational activities, such as this historic quote from Australia on the wall in the section dealing with refugees, which will be appearing upon the approach of the visitors. We will be including furniture, providing in-depth, providing oral history in selected areas of the exhibition. And yet another example, the section dealing with perpetrators, we also decided to address the visitor directly by posing questions upon him approaching this particular section in the exhibition. Now, I did the last part quite quick. I hope it was clear nevertheless. Thank you very much. Thank you very, very much, Annemiek. I want to thank all 3 of you, Professor Dan Michman, Rivka, and Annemiek, for your presentations. And it was interesting. It was very, very interesting to hear it from different perspectives, from a general perspective, to get a taste of one research, and also to get an insight
like an internal tour into the future of the museum and to understand its vision and some of the curatorial decisions. So thank you very much. We don't have time for questions, so if you would like to write some questions in the chat, we would collect them and we will make sure that all three presenters will receive the questions, and then we'll make sure to send the answers back. With that, אנחנו נעשה הפסקה כדי שנוכל לעבור לחלק הבא. 10 דקות הפסקה כדי שנוכל להתקדם. השעה עכשיו ממש 5 דקות הפסקה. 5, אז 5 דקות. אז 7:20 אנחנו מתכנסים שוב כדי להתחיל במושב השלישי. תודה.